If I go onboard a vendor, I first look whether they follow quality management principles, whether they have in-house quality things. Everything should be followed as per ISO. So from customer end, key learning is on both ends. Key learning is patience and politeness is. So 2011 Frigate start பண்ணோம். 2011 இது வரைக்கும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக தான் we were working. So அப்போ நீங்கள் வந்து 10th standard நினைக்கிறேன். ரேஸ் கனெக்ட் பண்ணீங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அது VOC இதில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டர்ட் ரேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ரேஸ்னாலே எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி கிரேசி அபவுட். ஸோ ஆஃப்டர் தட் நான் டிசைனுக்குள்ளே போயிட்டு, ஸோ அங்கே வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா ஹேண்ட்லிங் த பீப்புள். ஏன்னா அந்த ஏஜில் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 17 ஒரு 10 ஹிந்தி பர்சன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும். இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம், பட் தே ஆர் நாட் கெட்டிங் பெய்ட் ஃபார் வாட் தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு இருந்துச்சு, அப்போவே எனக்கு இருந்துச்சு. வாட் ஐ எம் கெட்டிங் 7,000 பெர் மந்த். அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு சேலரி. Hi everyone, it's an extended version of Frigate Bytes. We'll be covering my own brother and the first co-founder, Mr. Iniyavan Vasanthan. So it's more of, I'm trying to take it more in a casual way, on a lighter note. So let's take it forward. So how you feel? So hello everyone, I'm feeling pretty good, and so this is the first time I'm in front of camera, and thanks for the opportunity, and being a first co-founder, that I'm pretty proud of it. So thanks for everything. So the first question I'm having is, we have done close to 230 projects. Out of that, you've been there at least for 200 plus projects since 2021, right? So how you feel about it? Because as of now, as a founder, I never get any kind of quality rejections or quality kind of right from customer. I don't have any complaints so far. Okay, it's an incredible job you have done so far. So how you feel about that and how you did it? So the thing is, first of all, I'm not a person from an execution side. So I'm completely a design engineer, and that's what my experience is. So in initial stage, while starting, I'm pretty hectic actually, because I don't know about all the process that I'm looking for. So handling the people is I'm not a extrovert or something. I usually cut down the good people. So once that's what my job nowadays. So pretty hectic, and it went well. While starting with, you had a rapport with some vendors. So you have introduced me, and you asked me to onboard some of them. While starting with them, they encouraged me. In the initial stage, we have some more closely working vendors. So they started pushing me to do these things in the technical side. Actually, I can name him. From Biology Tools, he's a person who has been executed first project of Frigate. So I joined with him and executed the project. He actually guided me a lot, and he said what has to be done with the vendors. So he's the first person, and most obvious, he's working with Frigate for longer time. So he and Sant guided me, and while speaking with them, I learned a lot. So from them only, I got to know about how to manage people. Yeah, handle people is the most critical thing while executing the project. So I learned from them. And what has not worked for me is blind trust with the people. They will quote for everything, but even they don't have any facility. So it happens multiple times with us. So yeah, while visiting them and asking about their capabilities, visiting in person worked for me a lot. Oh yeah. Can you elaborate on how you get that quality done? Actually, the thing is, I'm not the only person who I handle everything. And quality come expeditors, Saravana and Kalimuthu. Those are the peoples who came for the whole project. They supported us for the quality and expediting. So they are the people who done the quality. Even I'm not into any place or vendor side. So they used to do the entire support for us. So that's the thing. Yeah. Okay. So I can summarize, even though people is there, everything is
basis, we need proper process to make sure that they do in-house everything most of the time. Because we cannot ensure everything is in-house because sometimes goes in and out. Yeah. So at least 80 to 90%, we have to make sure that everything is done in stage. So it's an extended version of the question. So while you are trying to onboard any factories to be a manufacturing partner like Frigate, as we name it. So what are the major things other than processes things? What is the one major thing you look for? This is the right person or this is the right factory to take it forward? While onboarding the vendors, my first impression should be like their factory's standards. So what they are following, what is their procedure. So that's what the first impression we will get, and based on the MD's attitude. So how they manage the people. So that's the key factor for onboarding them. And if they are outsourcing or if they are doing in-house, the proper person to lead the project. So if they are outsourcing, that the person should be like do the follow-up end-to-end without any delays. Like that's what the first impression you will get from a vendor. So I'll try to add one more thing here. So if I go onboard a vendor, I first look whether they follow quality management principles, whether they have in-house quality things, everything should be followed as per ISO, or even they don't have ISO, they should have quality person within the factory, and if not, at least they should be associated with some third parties as well. So that sums up the thing, right? We have handled both the sides, right from customer handling, then on the expediting, so on the factories handling. So what is one key learning with respect to CAM, which is key account management, and one key learning from supply side? So from customer end, like key learning is on both ends. Key learning is patience and politeness is a first thing to be ensured. Whether while we talking with the customer, we should be very patient, and we don't want to be harsh on them, even though that works for me in the vendor side also. So sometimes vendor won't attain the lead time and won't do the quality. So we should be like in a harsh manner, but we don't want to use any harsh words or something. So from the customer side, we should be very transparent, like what is exactly happening in the project. So that's what works a lot of time. And from vendor side, there are multiple things. So first, we should be aware of their manpower, and we should be financially supportive to them, and we are well capable of their following up. Like we should be following up day to day. We should be sit on their place and do the expediting day to day. So if in case any manpower got missed out on their facility, we should be go in there, and we have to manage the absence of their. Okay. So to sum up this question, so transparency is the key, both on the customer and the supplier side, and on the factory side, we need to be there when they want to understand the technicalities involved, because sometimes something might have missed out, okay, because they are the ones because most of these machine shops or tool rooms, they kind of manage everything as a single person. So we have to take up our technical mind sometimes, and we have to manage things right. This is very much important in getting all things right, and even sometimes I help them in logistics. To align things and packaging. So this will make sure that it's not about process, it's all about people, right? So being empathetic in each and every aspect helps a lot. So என்ன விஷயம்னா, இப்போ 2011 ஃப்ரிகேட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 2011 வரைக்கும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக தான் we were working. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக. ஸோ அப்போ இருந்து 2011 வந்து 2021. ஸோ அந்த இதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் 2011 I was 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஸோ 10th வந்து I was focusing on studies லாஸ்ட் ஒரு இதுக்கப்புறம். அப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரிகேட்னு ஒரு இது ஸ்டார்ட் பைக் கிராஃப்டர்ஸ் ஆரம்பத்துலேருந்து பைக் ஃப்ரிகேட்டுன்ற இது மாற்றி. ஸோ யூ ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் வித் சம் 4 members. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ரேஸ் கனெக்ட் பண்ணீங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அது VOC இதில் ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டர்ட் ரேஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஈவன் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் அப்படின்னாங்க. ஸோ நான் வந்து அதில் வந்து ஒரு மார்ஷல் இன் த சென்ஸ் லைக் யாராவது ஸ்லிப் ஆகிட்டாங்களோ விழுந்துட்டாங்களோ நாங்கள் வந்து
ஃப்ளாக்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி வி ஹாவ் டு டிப்ளமோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே வந்திருந்தாங்க. ஸோ ரேஸ்னாலே எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி கிரேசி அபவுட் இட். ஸோ எல்லாருமே வந்திருந்தோம், ஒவ்வொரு கார்னர்ஸில் வி ஆர் தேர். அண்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிகேட் டிஷர்ட்டே நம்ம வச்சுருந்தோம், பச்சை கலர் லோகோ, ஐ மீன் க்ரீன் கலர் லோகோவில் எஃப்னு போட்டு ஒரு ஃப்ரிகேட்ஸ். தட்ஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் டு ஃப்ரிகேட். என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃப்ரிகேட் டிஷர்ட்டுக்கே கிரேசி டிஷர்ட் டிசைன் ஃப்ரிகேட் பைக் கிராஃப்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்போம், போட்டிருப்போம். ஸோ இந்த இப்போ இருக்கிற சிம்பிள் கிடையாது, இது வேறு. ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம், லைக் இன்ட்ரோ ஆகிறேன் ஃப்ரிகேட்டுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. தென் என்னோட டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அது வந்து ஃப்ரிகேட்டில் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்தது தான். நீங்கள் எனக்கு இன்னும் 2 பேட்ச்மேட்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ணி. ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சது வாட் வி ஆர் டூயிங். சின்ஸ் ஐ வாஸ் அ ஃபவுண்டரி டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட், இதுவும் அதுவும் ரிலேட் பண்ணும் போது ஸோ எவ்ரி திங் கம்ஸ் அண்டர் மெக்கானிக்கல் அப்படிங்கிறது. ஸோ இங்கேருந்து தான் அங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ஜினியரிங் தெரிய ஆரம்பிச்சுது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் நான் டிசைனுக்குள்ளே போயிட்டேன். நீங்களும் வந்து டிசைன், நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃப்ளூடனில் இருந்தீங்க. ஸோ அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக எஃப்இஏ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. ஸோ ஐ கேம் ஃபஸ்ட் ஆக்சுவலாக ஃபவுண்டரி சூப்பர்வைசராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன், ஃப்ளோலிங் சிஸ்டம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கே வந்து என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா, லைக் வாட் ஐ ஹாவ் டன் இஸ் ஹேண்ட்லிங் த பீப்புள். ஏன்னா அந்த ஏஜில், அட் த ஏஜ் ஆஃப் 17 ஒரு 10 ஹிந்தி பர்சன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படி இருந்துச்சு என்னோட ஒர்க் அங்கே. ஸோ ஐ ஹேண்டில் தெம் அண்ட் தே ஆர் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தென் மீ. அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன நடக்குது, எப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஐ கேம் டு நோ லைக் திங்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் இன்ஜினியரிங் வேர்ல்டு அப்படிங்கும்போது, ஈவன் ப்ரொடக்ஷனில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஸோ வாட் எவர் வி டூனா அதுக்கான நிறைய இது பண்ணிட்டு வந்து அமௌண்ட் ஃபினான்ஷியலி தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங். இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறோம், பட் தே ஆர் நாட் கெட்டிங் பெய்ட் ஃபார் வாட் தே ஆர் ஒர்க்கிங். ஸோ அது ஒரு சின்ன ஒரு இருந்துச்சு, அப்போவே எனக்கு இருந்துச்சு. வாட் ஐ எம் கெட்டிங் 7,000 per month, அதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட்டு சேலரி. ஸோ அந்த 1 year சம்வாட் ஐ மேனேஜ்ட். 1 year நைட் ஷிஃப்ட் இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் ஹெக்டிக் பிகாஸ் நான் தான் ரூம் எடுத்திருந்தேன், ஒரு 10 தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். தென் அதுக்கப்புறம் அந்த 1 year முடிச்சுட்டு, ஏன்னா செகண்ட் இயரில் ஐ வாஸ் sitting in a room and doing some design and drafting. So that's what a major drastic change in my life. So அந்த 1 year like அதுவுமே ஒரு இன்ட்ரோ தான் எனக்கு. ஈவன் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் சிஆர்ஐ வினோத் முத்துக்குமார், அவங்க லைக் கைட் பண்ணி, மனோஜ் இஸ் கீப்பர், ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து லைக் லிட்டரலாக ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் எனக்கு சொல்லி, தே டோன்ட் ஈவன் ஹெசிடேட், லைக் சொல்லிக் கொடுக்க எவ்வளோ கூட யாரும் கேட்டது கம்ப்ளீட்டாக எண்ட் டு எண்ட் எனக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ தான் தெரிஞ்சது பீப்புள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சிஆர்ஐ 1 year ஒர்க் பண்ணாலும் ஐ காட் நாலேஜ் ஆன் பேசிக் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸில் ஐ காட் நாலேஜ். அண்ட் அதுக்கப்புறம் டியூ டு சம் பர்சனல் வி ஷிஃப்டட் டு இன்ஜினியரிங். ஸோ இன்ஜினியரிங் 3 years ஆஸ் யூஷுவல் படிக்கிற மாதிரி நானும் படித்தேன். அரியர் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணியாச்சு சம்ஹவ். ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் டிசைன் தான், பெங்களூர். ஐ ஷிஃப்டட் டு பெங்களூர். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, குழந்தை போயிடுச்சு, அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் த ஃப்ரிகேட் திங் லைக் அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ காட் டிஸ்கனெக்டட். நான் பெங்களூர் அப்புறம் இன்ஜினியரிங் டு பெங்களூர் அது கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. சம்மட் இருந்துச்சு. ஸோ பெங்களூர் ஆஃப்டர் கொரோனா ஒரு டைம் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தோம், லைக் வாட் வி கேன் டூ. அங்கே கேட்டிருந்து ஒரு வேர் ஹவுஸ் மாதிரி போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அங்கேயே நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ண வைக்கலாம், அசம்பிள மாதிரி யூ ஹேவ் பிளான்ட். ஸோ அது திங். தென் அது நீங்கள் கொண்டு போக போகிறீங்க, ஏன்னா கொரோனா டைம் மாதிரி, ஏன்னா இன்ஜினியரிங் சும்மாவே தே டோன்ட் கம் அவுட். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஹவு பண்ண மேனேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ தென் அகெயின் அதே இதில் ஒரு 6 months ஆஃப்டர் யூ கேம் வித் சம் அதர் பிளான், இந்த மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீசஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி வரும்போது தான் ஐ ஸ்டார்டட் எக்ஸ்ப்ளோர். தென் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் கேமரா. அருள்தாஸ் டிசைன் ஹெட் அண்ட் ஹீ மேனேஜஸ் எவ்ரி திங். அருளும் அண்ட் அவங்க 2 பேரும் அப்போ தான் எனக்கு இன்ட்ரோ ஆகிறாங்க. ஸோ வி ஆர் டூயிங் அ கேமரா கார் அப்படின்னு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி. கேமரா காரன்னு ஞாபகம் வருது. ஆக்சுவலாக Iniyavan is the one who designed the world's first camera. அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 feet தான் இருக்கும் அந்த ஆக்சுவல் கேமரா. இட் வாஸ் 1905 விண்டேஜ் கேமரா. இட் இஸ் மேட் இன் பிரிட்டன். 1:20 சைஸில் ஸ்கேலில் வி ஹேவ் டு டூ அப்படின்ட்டு, ஒரு ரோடில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எனக்கு டிசைன், ஈவன் தோ ஐம் எஃப்ஏ இன்ஜினியர் அண்ட் சிஏ, ஐ யூஸ் டு டூ லாட்ஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் திங்ஸ். ஐ எம் நாட் தட் குட் அட் டிசைன். ஐ டூ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சிங், பட் நான் டைரக்டாக எஃப்இஎம் ஆல்மோஸ்ட் 1 year தான் டிசைனில் இருந்தேன். தென் ஐ எம் மோர் ஆஃப் எ சிஐ அண்ட் ப்ராஜெக்ட் கைட். 1:1 மாடலை வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணேன். அதை வந்து 1:20 ஸ்கேல் இட்ஸ் நாட் தட் ஈஸி. ஏன்னா கிட்ட வச்சு பண்ணோம். அதை ஃபோட்டோ மட்டும் கொடுத்துறாங்க. ஃபோட்டோலையும் வி ஹேட் ஒன்லி மெஷரிங் டேப்ஸ். அதை வச்சு வி பட்ஜெட் பண்ணி வி ட்ரோ ஆன் ரோட்ஸ். ஸோ தட்ஸ் த திங். ஜஸ்ட் மெஷரிங் டேப்ஸோட ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இருந்துச்சு. அதை வந்து நம்ம ஸ்கேல் அப் பண்ணது தான்
கேமரா கார். ஸோ தட்ஸ் வாட் மை செகண்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் டு ஃப்ரிகேட். ஸோ ஃப்ரிகேட்காக செகண்ட் ஒர்க் அது. ஸோ அது வந்து நான் பேரலாக லைக் மீன் டைமில் பண்ணது, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கும்போது மீன் டைமில் ஐ வாஸ் டூயிங் தட். தென் அகெயின் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே லைக் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த கேமரா கார் வந்து செம பூம் ஆக்சுவலாக. லைக் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூஸ் சேனல்ஸும் கவர் பண்ணாங்க, எவ்ரி ஒன் ஹஸ் கவர்டு. அண்ட் நான் பார்த்தேன், லைக் நான் ஈவன் நேரில் கூட நான் பார்த்ததில்லை, பட் எல்லா சேனல்ஸ்லேயும் அதை கவர் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அப்போது ஒரு அந்த 2 months ஒரு பூமாக இருந்துச்சு ஃப்ரிகேட்டுக்கு. ஸோ ஃப்ரிகேட்டோட ஒரு நேம் வெளியே போனதுக்கான காரணம் அந்த கேமரா கார். ஸோ ஐ கெஸ் யூ டன் அட் அஸ் அ சைடு ஹஸ்ல் இல்லையா? நீ பெங்களூர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் நைட்டு மட்டும் வந்து பண்ணி கொடுத்து. ஸோ 7 to 9 அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஐ வாஸ் டூயிங் தட். ஸோ அது வந்து எனக்கு ஃப்ரிகேட் மேலே எனக்குன்ட்டு இல்லை, கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்துக்குமே அதுதான் ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு. ஃப்ரிகேட்டுக்கே அது ஒரு நம்பிக்கையாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஏன்னா அது ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ணிட முடியாது. வி கேன் சி, நம்ம போகும்போது பார்க்கலாம் ஓகே இது பண்ணியிருக்காங்க, பட் அதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங். அதுதான் ஆக்சுவலாக ஃப்ரிகேட் வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர், ஒரு பீப்புள்ஸை கொண்டு போய் அது ஹார்ட் ஒர்க் தான். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் பெய்ட் நவ். அதான் எனக்குமே அந்த கேமரா கார் பண்ண ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தனியாக ஹேண்டில் க்ளோஸ் டு ஒரு 30 கோடி 40 கோடி எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் அது கம்பெனிக்காக, நான் ஒரு கம்பெனிஸ்க்காக இருக்கும். பட் ஒரு தனியாக கேமரா கார் அதுவும் ஒரு ஆள் யாருமே கிடையாது, நான் மட்டும்தான். ஆக்சுவலாக அருள்லாம் கூட லேட்டர் பார்த்து தான் வந்தார். ஒரு டிங்கரு வச்சுட்டு மோஸ்ட்லி வெல்டு ஃபிட்டுனா மெஷின் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அவர் பெண்ட் பண்ணி ஷேரிங் நான் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி பண்ணுறதெல்லாம் அவர் பண்ணுவார். ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து நல்ல லேர்னிங். என்ன சொல், ஸ்டார்டிங் ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஸ்டார்டிங் ஃபேஸில் வந்து எண்ட் ஃபேஸ் பண்ணி அதை ஓட்ட வைக்கிற வரைக்கும் பண்ணது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ லேர்னிங். கரெக்டாக லேர்னிங் ஸ்டாப்மே வந்து கிரேட் லேர்னிங். ஈவன் தோ பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் மில்லியன்ஸ்லாம் முன்னாலும் இது வந்து ஃப்ரிகேட்காக ஒரு ஃபஸ்ட்டு பெரிய ப்ராஜெக்ட். ஆக்சுவலாக அது வந்து அப்போ 6 லட்ச ரூபா. அதுவும் எக்ஸ்போர்ட் வேறு, ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்டே பிக் ப்ராஜெக்டே எக்ஸ்போர்ட்டு. ஸோ புட் எவ்ரி திங் ரைட் ஃப்ரம் வாங்கினதுலேருந்து டிசைன் நிறைய கிரவுண்ட் ஒர்க் டோபிள் பண்ணி வச்சோம். அதுக்கப்புறம் வேறு எதாவது பெருசாக இன்னும் பஸ்ஸில் பண்ணோம், பராசிலேருந்து பண்ணோம். பட் அவங்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வந்து பட்ஜெட்டில் சொல்லிட்டாங்க இவ்வளோ தான் பண்ணணும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு வி ஹவ் ட்ரைட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட். அதெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் கிடையாது, ஒரு டிங்கர் அவர் தான் பெயிண்ட்டுக்கு பெயிண்ட் ஷாப்பு. அந்த டிங்கர் வந்து பிளான் ஷீட்டை கட் பண்ணி கொடுத்துரு, தென் பெண்ட் இட் அண்ட் மேக் இட் டன். ஸோ ஒரு ஆள் 2 ஆள் வச்சு தான் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்லேருந்து எண்ட் ஃபேஸ் வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து போகணும் அப்படின்றது வெரி குட் லேர்னிங். அந்த லேர்னிங் உண்மையாலுமே மோர் தென் எனஃப் வி காட் தி அதர் சைட். அந்த பார்க்குறவங்க சைடில் இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ தட்ஸ் அ வெரி குட் லேர்னிங் ஃபார் அஸ். எஸ். ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஐ குவிட்டட் மை ஜாப். லைக் டக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்க லைக் ஒய் டோன்ட் யூ ஜாயின், நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம், வி கேன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக எனக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதான் தான் இருந்துச்சு. ஏன் அதை மேபி அதை நம்பி தான் வந்தியோ? கேமரா இல்லை கேமரா கார் பண்ணிட்டாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக அப்படி அந்த மாதிரி இந்த ட்ரஸ்ட் பேசிஸ் ட்ரஸ்ட்டு வச்சது உங்கள் மேலே நான் வச்சதை ட்ரஸ்ட்டு தானே தவிர மற்றபடி நான் இவங்க ஒர்க் இப்படி இருக்கும், இந்த ஒர்க் என்னங்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் தான் ஐ கேம் இன் டு. ஸோ அது ஒன்று. தென் லைக் பிரதர் மேலே இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டை விட வேறு யார் மேலேயும் வைக்க முடியாது. ஈவன் நம்ம பேரண்ட்ஸை விட அண்ணாக்கு ஹீ நோ அபவுட் அஸ் பெட்டர் இல்லையா? ஸோ அப்படிங்கும்போது லைக் ஈவன் சின்ன வயசுலேருந்தே யூ கைடட் மீ, இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ரீச் ஹியர் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ கைடட் மீ. ஸோ அப்படி இருக்கிறனால ஐ ட்ரஸ்டட் யூ ஃபர்ஸ்ட், அதுதான் மேஜர். அண்ட் அகெயின் எனக்கும் டபுள் மைண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. பிகாஸ் நான் ஐ எம் அபவுட் டு கெட் ஹைக் டிசைன் ஃபீல்டில். எனக்கு அந்த பீரியட் 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ 3rd year ஐ எம் கோயிங் டு கெட் ஹைக். ஈவன் தோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலில் நான் கம்பெனிக்குள்ளே போகும்போதோட கன்க்ளூசிவாக வெளியே வரும்போது, ஏன்னா நான் நல்லா ரேப்போ செட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால தே ட்ரை டு ரிட்டைன் மீ. பட் அதுக்கு ஹைக்கு நான் எவ்வளோ கேட்குறேன், பட் வேணாம் அப்படின்ட்டு ஐ டிசைடட். ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ரிகேட்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யார்கிட்டையும் சொல்ல ஐ கேம் இன் டு. அண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டார்ட் தெரியாது. நான் சொன்னேன், ஈவன் எலெக்ஷன் இருந்து அந்த எலெக்ஷன் பீரியட், கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் பீரியடு. ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், நான் ஃபீல்டு ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு நம்ம ஜாயின் பண்ணி பேசிக்கலாம் அப்படின்னு 2021 February. ஆமாம், ஜனவரி முடிஞ்சு February. தென் வி ஸ்டார்டட் டூயிங் ஃபீல்டு ஒர்க். அவங்க ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எய்மில் வி ஸ்டார்டட். அண்ட் அப்போ ஒரு 2 weeks நான் அப்படியே ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது 3rd week அண்ணா திருச்சியிலேருந்து வந்தாங்க. வந்ததுக்கப்புறம்
அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணி ஹவு பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட்டட் அது அமௌண்ட் அதுதான் ஒரு ஸ்டார்ட் சொல்ல போனோம்னா ஃப்ரிகேட்டுக்கு ஒன்னா பாலிடிக்ஸ். ஸோ அப்படி அவங்க அதான் அப்பவுமே வந்து வி யூஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி லைக் ஹீ டூ ஃபினான்ஷியல் திங்ஸ் அண்ட் ஐ டூ ஃபீல்டு ஒர்க் அப்படிதான் அதுவாக பிரிஞ்சிருச்சு. லைக் ஏன்னா நான் சின்ன பையனால ஃபினான்ஷியல் ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட், நான் ஃபீல்டு கலெக்ஷன் பண்ணுறது வாங்குறது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுலேயே ஒரு செட் ஆச்சு. ஸோ தென் அகைன் அதுவும் ஃப்ரிகேட்குள்ளே வந்தோம். ஃப்ரிகேட்குள்ளே வந்தோடனே யூ ஸ்டார்டட் சேயிங் லைக் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னீங்க. இதோடது கேலிப்பரோட மெஷினிங் மெஷினிங்கா இல்லை வசந்த் வந்து ஒரு அவுட் சோர்ஸ் கொடுத்து ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்து இது லாஸ்ட் பண்ணி மெஷினிங். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஸோ அந்த அதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ் என்ட்ரானு. ஸோ என்ட்ரானதுக்கப்புறம் லைக் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் வெண்டர் பிளேஸில் உட்காந்து வி ஸ்டார்டட் பேக்கிங். அப்போ எனக்கு தோணலை பெருசாக, எனக்கு சரி ஓகே ஒர்க் பண்ணி முடிச்சு தானே என்னோட ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தானே தவிர மற்றபடி அந்த மாதிரி பர்சனலாக ஐ டிடன்ட் டுக். ஸோ இது பண்ணி அண்ட் வில் கெட் த இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்லேயே தான் ஐ ஸ்டார்டட் ட்ராவலிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லைக் அடுத்தடுத்த நாளில் வந்து அப்போ 2 இன்டர்ன் இருந்தேன், லேடி இன்டர்ன், சின்ன அண்ட் ஸ்வேதா சம்திங் மதுமித், அவங்க 2 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஷீட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண யார்கிட்ட பேசியிருக்கோம் யார்கிட்ட பேசல. ஸோ நான் போய் அவங்க பேசின வெண்டர்ஸ்ட்டை அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க பேசுகிறாங்க. ஏன்னா ஃபைனல் இயர்ஸ் அதனால அவங்களுக்கு வெண்டர் கூட ரேப்போ ஆகலன்னு நினைச்சு. ஸோ தென் நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒருத்தருக்கு பேசி தான் கொண்டு வந்தோம். ஸோ கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வி ஆன்போர்டட் கார்த்தி, சந்துரு, விவேக், எவ்ரி ஒன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு டீமாக செட் ஆகி ஒரு ஃப்ளோ ஆரம்பிச்சு. That's a very big story. Okay. So that's how we evolved from a designer to complete ops guy. So at Sunstream and even before, since you worked as a designer, right? So you work with international clients and you sit in it's a more of a white collar job, right? So then in Frigate, the first for you to pack things and get it tested to invoice, right? So how you kind of view this change from a white collar to grey? So the thing is, while doing designing, we don't know about manufacturer's mindset. We just know how can be done in the design. So design is just a kickstart of a project or a component. So while doing design, we do manufacturing design. My colleague actually Noor, he is the one who has trained me a lot. So he always used to say like while doing design you have to think about manufacturer, so how he will read the design. So then only I came to know like what should manufacturer do while see the design. So then again, so that's what design is all about, right? So after that I'm as a manufacturer, I worked as a manufacturer in Frigate. So while a manufacturer, I blindly trust on the vendor who is doing with us. So from design I came directly to manufacturing. So I know that I'm no more designer. So while doing manufacturing, I completely I can read the drawing without any confusions. So I know all the nooks and corners in the design. So that's so feasible for even me. It's amazing for the quality. So that's helped me a lot. Like I'm pretty much interested to do the jobs. So I love to speak with the vendor regarding the technical difficulties that you are gonna face. So that's more easiest job to do that. But in the execution side, I just want to completely handle the vendors. I don't want to do any technical clarifications in that. So I just want to handle the people. So I got some like drastic changes in my attitude. I need to do that changes. So that's helped me a lot to change my attitude itself. So while switching to manufacturing, so I know about the design for manufacture, so how it should be designed and the look and feel of the product. So that the design knowledge helps me a lot to do the exact to the replicate of what is in the paper. So that helps me a lot. So in design, while I just go through the parts, I'm just seeing the 2D and 3D of the design, right? So while doing manufacturing, I'm seeing in physical the live scenario of the part. So that's
that's what I love to do. So from design to a product, so from paper to part, that's the heavenly feeling. We can feel the part. We do the design and we know how it looks, but looking at directly, that's what the heavenly feeling is. Exactly. So as a designer, I also really love from seeing it visually and taking it in a hand or looking at the aesthetics. For every designer, it is really it's a heavenly feeling that only a designer will know. Yes. No one can understand. Exactly. Yes. Any interesting stories have you witnessed so far from customer side as of now? So for this question, like every execution is an interesting job to do, and with each customer we have a different story. Like someone will be a startup company and someone will be an OEM, and they have different jobs to do. So in startup, like they will most probably we will handle younger generation of people. So while in OEM the purchase guy will be a bit aged peoples, so there should be strategy to handle those peoples also. So from in the startups we can handle them very easily, and OEM also we can handle because they know much, they have much experience than us, because they handled multiple peoples, multiple vendors, multiple manufacturers, right? So but in startup they don't do much manufacturing. They will have some idea, different idea, their own idea, but they don't have this kind of how the manufacturing does. And so there should be different strategy to maintain them. And like interesting story in the sense, like in the initial stage we have an order from a robotics company, and it's quite complicated, and I guess it is from US, right? yeah, US company. So he's a Tamil guy who sits in US and handles. So he was very well interested in Frigate and our idea, and they have multiple orders to execute, but that's a robot frame, warehouse robot frame. And in the robot frame it's actually quite complicated because we have to do the fabrication first and do the machining. So that's what the complication starts. So I personally handle with a machining vendor. It's not at all a fabrication vendor. We met a machining vendor, and he is the only guy who has shown interest for the project, and it went well actually. First for 3 prototypes it went well, and it took around 2 months of time to develop the 3 prototypes, and the customer started to urge like we need a parts 50-50 of parts in a month, and saying like that. So it's quite complicated because for 3 parts it took 3 months time, no? So for 50 it will take definitely 3 months time to do the fixture and all. So that's quite interesting. And why I said this, because I am the only person who handled the entire project. So after that we joined with the people, but I was the only person who handled the customer, who handled the vendor also. So that's quite hectic, since the customer is from US. I have to wake up in the night, so I have to answer them. I supposed to answer for a stretch 3-month stretch without any further process in the manufacturing side. I have to answer them for next 3 months. So that's quite interesting actually, because I handled the US client in the initial stage itself. So that gave me a lot of experience to see how to handle the customer, because I will be very transparent, like what has happened in the project, what we are doing right now. In that project, what I have learned is we have to make sure about the client vendor's supplier's capability. So without knowing their capability, it's nothing gonna happen. Okay. So how many factories you have onboarded so far? Any numbers you have personally? And is there any kind of interesting story in that? So actually, in the initial stage, I supposed to go to the vendor's place, and I onboard people, and I onboard vendors also, suppliers. So almost in my personal, I have visited around 20-25 plus supplier manufacturer place factories, and I used to speak with them personally and explain about what we are doing. In the initial stage, it's quite, because since majorly in some tier 2 cities they don't encourage startups. First thing is that. So while I was the only one person, because if we are startup, if we are going as a team, it's different story. But going as a solo person, it's quite the response is quite low comparatively to the team. The thing is, I guess the first thing they will ask whether you will give the payment or right. Yeah, exactly. So because see, these people work closely with tier 1 OEMs and stuff, and they used to wear shirt,
pant and we used to wear t-shirt and go, then they don't give a response. Yes. They don't respect you as from the initial days. Even I suffered a lot. Who are you? Why should I come to you? Why? So whether you will make payment, whether after the job, whether you will take the job and vanish. So these are all the initial. Even I got remember while I was onboarding lots of factories those time. Yeah. So yeah, as a continuation, like some of the vendors helped me a lot. So some of the vendors give us a contact, so you can approach them. You can directly approach them. I will speak with them. That's what all the vendors we have onboarded. So after referring from a person, if we can go now. So you are coming from Frigate. Okay, Vasanthan has told me. Who has told me? So that sums up very well and good, without any disrespect. Yeah, actually it worked like a charm for Frigate, to be honest, because I have lots of connects since my CRA days, especially on machining and castings in Rajkot and even in Coimbatore and Ludhiana and all. But at the last stage, if we started approaching, they might not remember me, but it helped me a lot because I have given something for them on the initial stages. So they remember my name, they saved my phone number. So it gives me it was easy for me to get introduced and get those quotations from them on the initial stage. Yes, and the second thing is the factories who kind of refer you will give you lots of trust for them, because okay, this is the guy who referred us, so okay, we can work with them. Yeah. So that worked like a charm, at least for initial, while we have onboarded some 20-30 factories, those especially this South Indian circle, Coimbatore, Chennai, Hosur, even too. So yeah, that worked like magic for us in the initial days. Main question with respect to handling the customer. So because right now we are more focused on overseas customers, right? So almost we only have 20% Indian customers right now. So how you can differentiate handling local customers and exports? So first thing is timing. We have to be awake and handling those international customers. So anything else, how they are. But I'll tell me my experience first. But overseas people are a bit more process oriented, right? So other than that, anything else? So the thing is, yeah, as you said, like timing is a key thing, because if the manufacturing thing all goes up in day, and they used to sleep at night. So that's what the major difference is, because if we need any clarification from in the manufacturing, in the product, we can't take immediate response is not there. But if we used to call them in night, they will definitely respond what should be done. Okay. And process oriented, as you said, like process oriented, they will adapt to the process. So what we are showing, they will trust us. But in Indian customers, no, they don't easily trust us. So that's the major difference thing, because Indian customer know about the people's mindset and know about the exact scenario of manufacturing, right? So they don't easily trust, and they will need everything in an update, photo update or something. If we are saying to the foreign client, we are doing this, they will definitely trust us without any updates like photos or videos or something. So that's the major difference. And financially, abroad will be good, like they don't hesitate to pay. But in India, most of the customers asking for credit, right? So that's payment terms is more often different from that is definitely on the business side. That's why we are focusing more on exports, and we are primarily solving overseas customers, because as you rightly said, Indian people are money centric. We cannot blame people, because that's their job to do, because they have to cut the cost at the end of the day, right? So yeah, that sums up the thing. And thanks a lot for joining today. Thank you. And let's have more sessions as well. Sure thing, Tamizh. Thank you everyone.